Directaid Society has distributed 23 cows to families to start up livestock business. The event to hand over the cow took place at Merciful Center, one of the centers of Directaid Ghana. Mr. Suleiman Adam is the Human Resource Manager, and he has this to say. We started last 2 weeks by distributing or setting up businesses to aid our brothers in Medina Zongo. Today we are here at Merciful Social Center to also share these cows that we are seeing. A number of 23 cows is going to be shared to 23 families. And then these cows that we are sharing is mainly to support our brothers and sisters who are in need. Those needy brothers and sisters should start up something with this. We are just helping the good people of Medina Zongo to be able also to stand on their feet and do something to gain something for themselves. As the saying goes, that the best business is the business of taking care of animals, and that was the business of our prophets, or the prophet that Almighty sent. That's what the business that they used to do. This kind of aid will not be the end. This is not the final of its kind. We have series of aid that will come our way. Before the end of this year, as we promised, we are hoping to reach or to establish 100 of business for the good people of Ghana, not Medina Zongo alone. The cows are healthy and is expected to procreate to become an avenue for business for the beneficiary families. Some of the beneficiaries thanks Directaid Ghana. I'd like to say Alhamdulillah, we thank Almighty Allah and we thank Directaid for this great and huge gift. This is something we never anticipated. We were just there and a call came that we should come for such a great gift. So we thank them so much and we pray to Almighty Allah to give them abundant rewards and may Allah protect them, the entire Directaid society. Directaid NGOs, muna yi muku godiya kwarai, muna yi muku godiya da yanda Allah Ubangiji ya ba ku da iyalanku ba ku rika ba. Kuka tuna da mun da bamu da shi, musamman mun da muke tare da marayu. Allah Ubangiji ya biya muku bukatunku. Yanda kun ka sa murna zuciyarmu, kun ka sa farin ciki fuskanmu. Ubangijin Allah ya sa farin ciki fuskanku nan duniya da kiyama. Inda kun ka cire kun ka bamu, Allah Ubangiji ya ba ku lunkin balunkin shi. Allah Ubangiji kar ya bar ku rasa nan duniya da kiyama. Da wanda ke bayewa, da waɗanda ke karba su ma suna ba waɗanda ba su ji. Ku dukan ku Ubangijin Allah ya rufa muku asiri nan duniya da kiyama. Mun gode kwarai. Directaid Allah sa musu albarka. Allah wurin da suka cire suka ba mu haka, Allah sa sabon shekara. Directaid Allah sa musu albarka. Wanda suka samu suka cire suka yi muna haka, Allah sa sabon shekara ya fi haka. Ni first time na kenan da na samu wani abu haka. Wallahi na murna sosai, wallahi na gode musu sosai. Allah ya saka musu kuma wanda suke baya kuma Allah ya sa kowa ya samu rabon shi insha Allah. Allah ya musu albarka. Ubangiji Allah ya doka su ya fi yanda muke gani. Allah ya sa bayan shekara mai zuwa, kun shekaru masu zuwa su daga Ghana ya fi yanda muke gani. Allah ya sa amfanin shanu ya ke ga sauran yan waye na musulmai. Ubangiji Allah ya taimake mu duka. Allah ya kara albarka cikin rayuwa. Directaid is continuing its quest to help families with businesses. HAFIZ TV, unique every day.